Gloria a Jesús. Y no va a tener que ir al cielo a coger clase bíblica. Y usted que pensó que no iba para el cielo a coger clase bíblica, mire, pues yo iba al cielo a coger clase bíblica, Dios mío. Gloria al Señor, aleluya. Imagínese que usted está en la clase bíblica de los párvulos allá en el cielo, lo pusieron porque no quiso aprender nada en la tierra, y hay que ponerlo ya con los niños que aprendan algo. Porque esos niños que mueren a temprana edad, pues tienen que ser educados, ¿no? Gloria al Señor. Como seres humanos tienen que crecer. Aleluya. Y usted pues quizá lo pongan allí con un grupo de niños. Y usted dirá, pero ¿por qué yo estoy tan grande aquí en este grupo de niños? Se va a sentir como mi hermano que se colgó 4 veces en el primer grado. Tenía ya 12 años, estaba todavía en primer grado. Gloria a Jesús. Se va a sentir out of place, ¿no? Gloria al Señor. Deja que llegue al cielo y se sorprenda con todo esto que yo le estoy diciendo y diga, mira para allá, por no aprender nada de la Biblia acá abajo en la tierra. ¿Qué usted cree que es lo que hay en el cielo? Una Biblia allí, grande. Gloria al nombre del Señor. Que tiene más cosas que la que tiene la nuestra. La vida completa de Jesús está grabada en las páginas. Gloria al Señor. Y tú sabes la razón por la cual yo lo sé, porque Juan dijo que si se fueran a escribir, quiere decir que está hablando de acá abajo en la tierra, las cosas que Jesús de Nazaret hizo, no cabían los libros aquí, pero en algún sitio quedaron escritas esas cosas, porque la vida de Jesús es tan santa y tan perfecta como para desperdiciarla y no escribirla toda. ¿Usted no cree que el Padre hizo una provisión para que todo quedara escrito? Mira si es tan importante lo que Dios hace, que la creación, quien la escribió fue Moisés. Y Moisés estuvo cientos de años después que ocurrió todo eso. Todo lo que es importante para Dios, Dios va a poner a alguien que lo escriba, ¿no? Y si eso es importante para Dios, la creación, que lo es para nosotros también, ¿no? Porque hoy por hoy podemos saber la verdad sobre si es evolución o es creación de Dios. Porque los demonios van a utilizar toda clase de forma de enseñar en contra de Dios. Soy la creación, va a ser una de ellas, y ha sido una de ellas por muchos años en las universidades y en las escuelas. Qué bueno que Dios usó a Moisés para escribir esta revelación, ¿no? Porque Adán no tenía bolígrafo para ese tiempo. Pero para el tiempo de Moisés ya se podía escribir en piedras, ¿no? Qué trabajo tremendo, hermano, escribir todo eso en piedras. Ayúdanos, Jehová. Eso tenía que cogerse un rato largo para escribir una oración. Gloria a Jesús. Y hoy nosotros a maquinilla, sí, que yo puedo escribir 30 palabras por minuto, ¿verdad? Se me hace difícil a veces sentarme y aprender algo, estudiar algo, escribir algo. Hay gente que no escribe nada en su vida. Nada, ni para ellos, ni para sus hijos, ni para nadie. No tienen nada que escribir para nadie. Ellos van a pasar la vida aquí sin dejar nada atrás, que alguien pueda aprender algo de ellos. Y la vida es tan importante, tan dotada de Dios, que no solamente para la generación que nosotros vivimos debiera de quedar algo, sino para la generación que queda después de nosotros debiera quedar algo, ¿no? ¿Cuándo tan alegre que el apóstol Pablo escribió tanto? ¿Usted se puede imaginar si Pablo hubiera decidido no escribir nada? Y toda esa gente que recibieron estas revelaciones de Dios decidieron no escribir nada. Y usted dirá, pero Dios no me llamó a mí a escribir. ¿Le preguntaste? ¿Te contestó? Pues es lo que tú piensas. No solamente para nuestra generación es que Dios quiere que seamos de bendición. Debe de quedar algo. Usted no tiene que escribir un libro y publicarlo en Amazon o ninguna de estas casas publicadoras de... Pero ¿cuántas cositas usted puede escribir? El testimonio suyo y ponerlo en un panfletito y repartirlo por ahí. Y usted dirá, pero es que eso no es tan importante. Bueno, ¿cuánta importancia usted le dio a lo que es nacer de nuevo? Así de importante será para usted comunicar lo que Dios le dio. So what I'm saying here in the passage is that we all have a blessing that we could write something for the Lord. Because we are not only going to bless this generation, the generation after us, if they grab on their hands what you write, what the Lord taught you, you might be able to write it and pass it on to someone else. Maybe to your sons and daughters, or I don't know. If you don't think you are so important to write something, how about you write down your testimony, how the Lord saved you?
and you put it in a piece of paper and give it out to people, to evangelize people. No? No. Doesn't sound like a good idea. I know a lady that she used to write stuff, little thoughts, small thoughts, pensamientos, and print it and take it out to the street. Her own testimony or her own blessing or whatever. There's many ways you could communicate the gospel. It doesn't have to be, how you call the fellowship track organization. You don't have to order track from them to give out something. How about you write your own testimony? Escribe tu propio testimonio y pass it on. No? Doesn't sound like a good idea? We just want all the blessing we can grab now and we go to heaven. Whoever is behind, don't matter, Pastor. God will supply to them something. Am I saying something that is above your understanding? ¿Estoy diciendo algo que está por encima de lo que tú puedes hacer o tus capacidades? How about cuando Dios llamó a Jeremías a predicar? ¿Qué dijo él? Dijo él, oh, thank you, Lord. I was waiting for it. I'm ready for it. Jeremiah, when the Lord called Jeremiah, what he said? I'm ready for it. What he said? I'm not ready for it. I'm not going to speak to no one. I don't know how to speak. What you mean you're going to send me to the nation as a prophet? I don't even know how to speak. Maybe it's not for you, but it's for someone. Or maybe it is for you and you don't appreciate it. Nadie tiene que hacer lo que otro hace, but how about you do something? You don't have to do what other people do, but how about you start doing something? If you cannot walk, can you use the internet service to communicate the gospel? I'm not interested on that, Pastor. I just need the internet to buy on Amazon, to watch YouTube videos. I'm happy for the Lord because He gave me that system of communication to enjoy my family that is in Puerto Rico and the other one in Venezuela. How about you take time and pray to the Lord to see if He got you to do something for the gospel? Maybe it's not for you, but it's for someone here. Nosotros a veces tenemos tanto en las manos para trabajar la obra del Señor y no queremos hacer nada, porque la respuesta es, la iglesia no organiza nada, la iglesia no establece nada, la iglesia no hace esto, la iglesia no hace aquello, el pastor no hace esto, el pastor no hace esto. Cuando tú vayas delante de Dios, Él no te va a preguntar por lo que hizo el pastor, te va a preguntar por lo que hiciste tú. When you go in front of the Lord, He's not going to ask you what the pastor did or didn't do. He's going to ask you for what you did or you didn't do. Él va a demandar. He's going to demand it from you. I gave it to you. I saved you. I blessed you. And you did nothing with what I gave you. So many gifts. So many good abilities. Can you write a letter to someone? Can you write an email to someone? Can you write a letter con un lápiz? How about if you use that to bless someone and give someone a message and send out a message? If you think you don't know people's addresses, how about you do it on Facebook where everybody sees you as a friend and write about what the Lord spoke to you last night? You need a card from the Formación de Iglesia de Santidad as a minister to do that? You don't need any of that. All you need is to be agradecido.
Be grateful to the Lord and do something. Is that too much of the demand for you? You're too busy to do that? Oh, the Lord didn't call me to do that. Okay, okay. Did you ask him? He told you no, he didn't call you to do that? See, we have the first answer to what could be a good solution for you to do something. The Lord didn't call me to do that. Did you ask him? He told you no, I didn't call you for that? Or you just want to use that excuse to go around 20 more years in church and said the Lord never told you to do anything? But how about the many times that the Lord bring it up or brought it up through the pastor? Many different things that you could do to preach the gospel. That could be a hint from the Holy Spirit to tell you, pray, to do something for the communication of the gospel. We all here obligated, we should be obligated to communicate the gospel. Okay? Well, that doesn't make me feel good, Pastor. How about tell me something exciting? Well, that's really exciting because Jesus is going to ask you what you did with what I gave you. And that one said, I multiply it, I make 2 more, or I make 5 more, and you, pensé que nunca me daban parte en la iglesia, pensé que what a shame, right? To go to heaven with so much blessing and say, I didn't know what to do with what you gave me, and I buried on the ground, and I know you're tough, mayordomo, and you want things done right. So I thought I didn't know how to do it right, so I just buried my gift. He's going to tell you what. Send him out to the fire. You don't lose your salvation only because you haven't received Jesus. If the Lord tells you to do something and you don't do nothing of what he tells you, you become a disobedient. A disobedient will take you to hell. How about that? Nosotros no nos perdemos por no recibir al Señor solamente. Si usted recibió al Señor y el Señor le dijo que hiciera algo y usted es un desobediente, ¿dónde entran los desobedientes? ¿Al cielo? Al infierno, ¿verdad que sí? Yo no estaba esperando decirle esto, pero esto es lo que le estoy diciendo. I wasn't expecting to tell you this, but this is what I'm telling you. I didn't stand up here just to tell you this. This is what is coming. This is what I'm giving you. Because we want more blessings from the Lord. Queremos más del Señor. What you want them blessings for? If it's not to share it with someone. You gonna keep burying blessings under your bed? Or you want the blessing to share them with someone? Nabucodonosor dijo, me conviene declarar lo que el Dios del cielo ha hecho conmigo. So, no solamente es una bendición para las almas, que te conviene a ti, me conviene a mí. We should communicate what the Lord is doing with us. Si usted no va a ir casa por casa, use los medios que tiene de comunicación para hacerlo. Lo van a votar de Facebook, lo van a votar de YouTube, o lo van a votar de Instagram, pues que lo voten. Si lo querían a usted solamente porque usted ponía fotos bonitas y nunca dijo una verdad, pues ponga una verdad allí. Me cierran la cuenta, que la cierren. I don't care if they close my Facebook account. God called me to preach before Facebook was invented. I'm just using whatever is there to communicate, but if they close it, let it be. I'm not going to stop preaching. I just find another way to do it. There are so many ways to do it. Use one of those medios. The Lord didn't call me to do that, Pastor. Did you ask him? He said no. No, you haven't asked yet. So quit giving excuses. Ok, vamos adelante. Bueno, hay cosas que a veces decimos nosotros los pastores que entristecen a la gente. That's all right. There's things that we say that make people sad sometimes. As pastor, we teach something that everybody gets sad, like,
It's all right. I know that's going to happen. No me molesta eso. Antes me molestaba, pero ahora no me molesta. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor te va a decir, ¿te acuerdas aquel día que abrí la boca de tu pastor y te dije lo que tú podías hacer y no te interesó nada? Yeah, the Lord is going to demand it from you. He's going to say, you remember that day the pastor spoke to you about what you could do this, you could do this, you closed your heart, you didn't do nothing. You didn't have a passport to travel, but you could go around the world with the communication system. I don't know what I'm insisting on this. Probably someone here has to do something and is doing nothing, and the Lord is giving them guidance or instruction. I don't know. I haven't speak to you. But you can't go to heaven and say, there is no way for me to preach. I don't remember the pastor put me to preach one time in church. That's the only way we preach when we come to church? No, it's not the only way. I remember that my pastor gave me the microphone to preach about 5 times in 5 years in Estabula while he was there. I don't think he passed 5 times. Te conozco bacalao aunque venga disfrazado. El otro mensaje que prediqué al otro lado. El otro mensaje que prediqué cuando era el culto de damas y los caballeros tomaron parte. Otro culto que prediqué el remanente. I think about 4 or 5 times I preached that the pastor gave me the microphone to preach in the church while he was there. ¿Qué hacía? Pues cuando había culto de los hogares, ¿dónde estaba? Los cultos de los hogares, predicando. Yo como el predicador que estaba en culto de los hogares no se preparaba, me llamaba casi siempre a predicar. Pues yo siempre predicaba el culto de los hogares. Why you have to do that now when you could do that? You could do the same thing that I was doing for my pastor. Si hay culto de los hogares, vete y predícale. No, el pastor tiene que hacer todo, pero si tengo que predicar 3 días aquí, si saco 3 días en la calle son 6, entonces tengo que irle también a un hogar a predicarle a alguien. How about you go? Do something. Yeah. And you're going to see the glory of God. Because la gloria de Dios yo no la he visto solamente aquí, yo la he visto en los hogares. It's just, do you have, are you willing to do it? Okay. Joto. Okay, ¿tú vas a esperar que tenga 80 años para ir? Okay, here's Coto with 80 years old. He had 2 canes, one on each side. Now, Lord, I want to go to Africa to preach. Really? How about you take off now? Just pray before you go. But how about you do it while you can? Some people are waiting and waiting and waiting, and they became so old that they can't even get to church. And they're still planning to go to the missionary trip. Because they waited so much for the Lord that they never went. And then 80 years old, 85, Lord, how about me going now to Africa to preach? Hay que cargarte en un sillón de ruedas para llevarte a predicar. I'm not saying if you are under that condition, on a wheelchair, and you have to go, you go. But why to wait to the last time? O sea que los años van a seguir pasando por encima de ti y todavía tú estás preguntando qué es lo que tienes que hacer. No sabes ni lo que tienes que hacer. No es que te lances como un loco, te he dicho, ora al Señor para que Dios te guíe. Pero tienes que haber en ti el interés y el deseo de hacer algo. Porque si no hay ningún interés y te estás quedando ahí, estoy orando, y no tienes ningún interés, Dios no te va a hablar nada porque tú no tienes ningún interés, Dios te conoce. Pero tú dices, ya yo estoy cansado de estar aquí perdiendo mi tiempo. Pues mire, hay tantas almas allá afuera. Lo que pasa es que todo el mundo por alguna razón quiere ministrar en la iglesia. Usted ha leído Efesios capítulo 4, ¿a quién Dios puso en la iglesia para edificar la iglesia y para que prepare obreros? No fue a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los maestros, a los que llamó al 5 ministerios, los puso para edificar la iglesia, para que ellos salgan y lleven a cabo la obra de la evangelización o abrir obra o lo que sea. Pero por alguna razón la gente piensa que este micrófono es la capacitación de ellos. Este micrófono no es la capacitación tuya.
El que no lo quería lo tiene que usar. Y tú estás loco por él. Y Dios no te lo da, ni te lo va a dar tampoco. Porque Dios no llama a gente que están añorando cosas para verse grande. Dios está buscando gente que no quiere las cosas. I never wanted to be in front of a church teaching or preaching. Never. I didn't want that. And God called me to do it. And some people here, they believe that the only way they can preach is if they come up front and grab the microphone and say a few things. No, there's so many ways to preach out there. I'm not saying it's not a blessing to come here and preach to the church. It is a blessing. But this is not the only door open to preach. Pray to the Lord before you do anything, and use what you have on your hands before you start running like crazy without guidance and direction. Pray first, and then follow up. Do something. Okay, you're going to be here 25 years, and after 25 years, and then finally you decide to do something. You wasted 25 years of your life without doing anything. And I think that deserves some attention. Yes. I don't stop anybody that wants to do God's will. If you tell me the Lord sent me over there, okay, I will pray for you so you go with the Lord. I'm not going to stop you. I'll make sure the Lord told you to go there, no? Because if the Lord didn't tell you, then you're going to have problems. And I won't be able to take you out of those problems. Because you have a problem with heaven. But if you follow his instruction and you follow his guidance, he's going to tell you what to do. I don't stop anybody here that wants to go anywhere. Unless the Lord tell me, talk to him and stop him. And it only happened in 23 years, only one time in my life so far. In 23 years, only the Lord told me, stop him. He's lying. He's not saying what I said. And I stopped him, and that caused me problem. Problem with the council, problem with the minister, problem with churches, problem with the people, problem with the workers. It caused me a lot of problems. Meetings and condemnation and everything else when I spoke, because the Lord told me to speak. But I don't do that every day with people. I just let people go. The Lord told you, go, have fun, enjoy, save souls, get to heaven happy. The Lord didn't send you, well, you're going to get all kinds of headaches. The first one is disobediente, porque uno no hace las cosas que Dios nos mandó a hacerlo. Pero ¿para cuándo vamos a esperar? A buscar la dirección de Dios para hacer las cosas. Ok, si usted habla con Dios, ¿usted no cree que Dios le hablaría? Yeah. Ok. Vamos entonces a darle una administración de la palabra. La autoridad del creyente, amén. Como que esto no está contentando a la gente últimamente. Pero ¿para qué usted quiere autoridad si no es para ejercerla? Ya leímos Mateo 28, vamos a comenzar la predicación aquí. Si puede detenerlo para empezar, para que sea simplemente lo que vamos a hablar en esta tarde.